5th of May, Wednesday, we have event on Sri Lanka from pearl drop to teardrop. We all hear so much about Sri Lanka and we feel sorry. Even the Tamil Nadu government has given some aid, and in addition to that, we are going to look at things. We are not going to ask you please contribute to the aid. No, we are going to tell how it's going to impacting our businesses. Is India gained out of the Sri Lankan thing, and as is going to sustain, and how India can do business with Sri Lanka, and how India can avoid similar situations in future. Idea is we must learn from some of the things happening around us, especially our neighboring countries, because we are being one country which is really insulated from number of unforeseen activities which is happening all around our neighboring countries. Thanks to some of the best policies of the government, you must say, internally we may say so many things, our governments, our bureaucrats, our service people are functioning so well. That's why we are able to happily. We have got an outstanding panel. Nirupama Subramaniam, she is head of Indian Express Head, editor, and she is also authority on Sri Lanka. We got Srinivasa Babu, is a businessman from Tirupur. Abbas is one who heads Export Freight Private Limited EFL, and Satyamurthy is again authority on Sri Lanka. In fact, some of the Sri Lankan presidents and other people ring up on Satyamurthy and asking what's happening. There is a strategy specialist on Sri Lanka. So we got a very good panel. Then the last one, I'm not going to take because today's event is very important. My time is another 3 minutes there, so I'll make use of it to the full extent. On Thursday, 26th of May, we have an event at MMA, that is, the event is on the art of management. And the person who is going to be speaking to us is coming all the way from Mumbai. Mr. Shiva Kumar is a Chief Group Executive President of Aditya Birla Group. You know Shiva Kumar is one of the outstanding speakers. I'll walk miles to listen to him, and he was a former president of PepsiCo, and he's also former head of Nokia. So excellent. He's going to be talking to us, and I urge upon each one of you to listen to this art of management, because I read Prelude, I read the book. He's bringing some outstanding thing, and Sachin Tendulkar has written the foreword to this book, and he also brings out some of the simple things which any one of us follow. I think will be a forget about good leader, will be a good citizen. Ultimately, what we want India is a good citizen who will ultimately turn out to be a good leader. That's what we are trying to do. So please do come and attend. We have, along with Shiva Kumar, we have Ramraj, founder of SIFI, and Gauri Mukherjee, founder of Credit Mantri, is going to be there. And we expect again a full house, because we are doing jointly with IMC Alumni Association. So you can meet some good friends coming here. And now coming to today's topic, recent trends in cyber crimes, and we have got some outstanding experts to speak on the subject. But one thing I know today, nobody is going to fight the war conventional manner. So it doesn't mean you disband the Air Force and I will lose my job, not like that. Air Force, Army, Navy will continue to be there, but it's become much cheaper for anybody to resort to cyber war. And cyber thing makes it so easy to do. I can give lots of examples. Other day I was telling, I never knew that Russia is a leader in cyber crimes, and after Ukraine, they're all experts, and India is not that expert, way down. But we have Balaji, people like Balaji who will make India also expert, so that we save a lot of money in defense allocation, other thing. Idea is, you have to have a backup, and everybody should be scared of you. Any attack is happened from, when you know the origin, you must kill that origin which has come from us. That's the only deterrent actually. For that, what we need some experts in the field who should be encouraged to do studies, research, and we have a team here who is going to be talking to us this evening on recent trends in cyber crimes. We have 3 outstanding speakers. Ladies and gentlemen, put your hand together to welcome our distinguished guests for this evening. We have Mr. Rajendran, who is Chairman, Digital Security Association of India. Then Thiru Amaraesh Pujari, Indian Police Service, IPS officer. He is the Director General of Police, serving today at Cyber Crime Wing of Tamil Nadu. I think he deserves a big round of applause for a simple reason. The serving officer come and speaking is, I consider it as a privilege for each one of us to listen to him. Serving officers do come, they discuss, interact, but to come and speak in a public platform, it requires that he has to be a top-notch professional in the field, and I'll be introducing to you a little while from now his profile. Then we have also a young man, Shiva Balaji. He is a cyber security professional and founder of BITLOCK, and he is going to be talking to us on the subject of how not to use telephone now, how to use your telephone correctly.
and so that you don't get into any trouble, and you only click what you want to click. You don't click what you don't require to be clicking. He will be telling more things to us. And so the format of the program this evening is, after I call upon the distinguished dignitary to take their place on the dais, I will briefly introduce the speakers for this evening. Thereafter, I will request Rajendran to take introductory remarks. Each one of them will speak for about 10-15 minutes. Then thereafter, we request each of the speakers to speak for 20-25 minutes based on your convenience. Thereafter, we will have a Q&A session, and idea is that is okay. Otherwise, we are very flexible, sir. Whatever suits you, because we want to listen to your perspective on the theme. Ladies and gentlemen, put your hand together to welcome our dignitaries for this evening, Amaraesh Pujari and Mr. Rajendran and Shiva Balaji. May I request you please take your place on the dais, sir. Please come, sir. அவர் கூட இருந்தால் நீங்களும் எங்கே இருக்கீங்க? Let me have the privilege of introducing our distinguished speakers for this evening, and Mr. Amaraesh Pujari. Amaraesh Pujari is a 1991 batch Tamil Nadu Police Service Officer, cadre Tamil Nadu cadre, Indian Police Service Officer, and he's a graduate in three things. He's a science graduate, he's a postgraduate in management, and also postgraduate in cyber security. No wonder he has been chosen the right place where he is to be there. He's a postgraduate in cyber security. And he's also been served in, as a police officer, served in a number of areas. He's been a superintendent of police in a number of districts and all difficult areas of posting which he was there and which he handled so successfully over a period. And he has also been important branches like intelligence, crime branch, drugs, and many of them in Tamil Nadu. And he's also been the director of Tamil Nadu Police Academy and Tamil Nadu Human Rights Commission. He has also worked in the foreign registration, regional registration officer, that is FRRO, then also deputy director of IB in the government of India, and he also worked in the central government. He had the privilege of traveling to some of the international countries like Australia, Singapore, and Canada as a part of the career development program, where he could really pick up some of his professional acumen from these visits. He was instrumental in bringing out Android app called Kaval Udavi. So this is a recent one which has been launched only a few days back by Honorable Chief Minister. I think, ladies and gentlemen, this has become tremendous use to our public when they log on to this app and do it. I think that requires a big round of applause for Mr. Pujari for driving this app to be implemented. And not only that, he received a number of laurels, and a few of them which I would specially mention is in 2007, he received the prestigious, the President of India Medal for Meritorious Service. Then in August 2015, he also received the President of India pleased to confer the highest medal of IPS officer, President of India Medal for Distinguished. These are the two medals what an IPS officer can get. He has got both within 20 years of his service, and he has been recently distinguished service spanning over 2 decades. Last year, he was awarded the Tamil Nadu Chief Minister Police Medal for an excellence in public service on the occasion of the Independence Day 2021, which he will be receiving shortly. Very warm welcome to you, sir. It's a pleasure to have you with us, and we are eagerly looking forward to listening to you. Then we have a young man, Mr. Shiva Balaji. Is a cyber security professional, founder and CEO of Biotech and Online Solutions Private Limited. BITLOCK and Online Solution Private Limited. Shiva Balaji is a technology evangelist and with interest in aerospace, cyber security, enterprises, cloud and mobile. Is the CEO and founder of embedded software development company CVTC, that is called BITLOCK Online Solutions Private Limited, and is funded by the corporates till the year 2015. Later expanded the venture to Hong Kong. He has given over 500 interviews on the subject regarding the cyber security on TV channels, radios, YouTube, and much more. Warm welcome to you, Balaji. We are really looking forward to hearing your thought-provoking insights on how not to use the telephone. Now, we also have our own man, Mr. Rajendran. Rajendran is now the digital chairman of the Digital Security Association of India and is also advocate in cyber law. Rajendran has done his MA, BL, MCOM, CIB, he has finished everything, and is a certified cyber security examiner, and is also for a number of organizations around India.
and worked over 3 decades in Indian Overseas Bank. No wonder a lot of his colleagues from Indian Overseas Bank are reached us this evening, and he knows exactly what's happening, and he knows how the technology can be used very, very effectively to control so many things, and he's advisor for them. And being an advocate, he also supports them, he also defends them in a big way. After quitting the job in 2008, he started practice as an advocate and consultant mainly on banking technology and information security related issues, and his practice as advocate really helped them in focusing on these issues and security related issues. And he has also authored number of books on IT security for bankers and prevention of cyber crimes and fraud management for banks, and IIBF published Taxman by the Macmillan respectively, both of which are part of the prescribed test book for the bank employees all over India. That's a very creditable thing, because that credibility comes when it's used as a textbook at all India level. Very well done, Mr. Rajendran. And as a speaker, you can see him speaking, writing articles. He's all the time doing something. That's one of the reasons, even though he retired a couple of years back, he still look young and agile, and able to do so many things at a time. And he is invited regular speaker at Tamil Nadu Police Academy, staff training institutes, banks, and also cyber security of India. Currently the chairman of Digital Security Association of India. Very warm welcome to you, Mr. Rajendran. And ladies and gentlemen, I request you to give a big round of applause. I know after the talk you will give anyway. Let's do it before they do the talk. Rajendran, over to you to set the context, and let me present to you Mr. Rajendran. Good evening, friends. Thank you, my long-time friend Mr. Vijay Kumar, for giving a very voluminous, elaborate introduction about me, using many words which I also do not know whether I deserve those things. Actually, in data privacy, we used to read data privacy is thoroughly that which I am sharing now. DGP sir must be knowing it. In data privacy, there is one concept. The more we speak about data now, there is something about which everybody knows. There is something about which only you alone knows. There is something about you which you also do not know, which Google knows. Which is the latest concept in data privacy. So data privacy, most of the articles we used to. So perhaps that angle, I think Mr. Vijay Kumar has spoken so many words about me. So it's really very good, very nice to be here, standing in the midst of a light audience. I'm very happy to see top executives from Indian Overseas Bank, Mr. Lakshmi Venkatesh, Mr. Abdul Hek, and many others, my former boss, Mr. Venkat Raman from IOB, with a DGM and many AGMs, another AGM, R.S. Ramchandran from IOB, many people from IOB are here. In fact, DGM sir was asking me, I'm very happy that many bankers have come, because whatever I'm going to talk today will have an, I won't say impact, I would like to address the bankers, isn't it, sir? So that way I think 30-40% of the audience is from banks. Of course, others are from Mr. Vijay Kumar's MMA. And Vijay Kumar is one person who always keeps motivating people. Whether I know it or not, he feels that I know it. There's something about him. So he always keeps motivating me to do one program for me. So in that angle, we did this. So in this program, possibly we are going to talk a little bit on law and technology. As all of you know, law and technology are both closely aligned. Very closely aligned. What many people feel it's law may not be technology. What many people actually feel is basically it's a technology, it is software programming. The police may not accept, because there may be harboring slightly the line of distinction between law and technology sometimes gets blurred. It will mean absolutely technology. For example, technology like a DOS, denial of service attack, or distributed denial of service attack, or even scavenging, or even I would say steganography, or salami technique. All this is the pure technology. If I tell a tech Greek to write a program, in about 20 seconds, about thousands of empty pink packets you will send and block one particular port. It's basically a technology. We can write a coding like that. People like SR must be aware how to write it. I mean, he has even taught us those things. But when you do it with a professional intention of creating a block in any particular port of a particular server, then that becomes illegal. That's what law also says. So the IT Act 2000 or IT Amendment Act 2008 also does not define cybercrime. It does not speak about all those technologies. It only discusses some of the technologies. So technology, as we all say, is like a Swiss knife. We can use it for cutting vegetable. We can use it for cutting a femur or even, chopping or whatever.
So technology can always be used or misused or abused or underused or overused. All these kinds of usages are always possible in the case of technology. This is possibly I thought I should have 1% representing technology, I should have 1% representing the top police force here. So that I am caught between these two gentlemen today. So he'll be talking to you something on whatever technology permits, and perhaps my respected DGP Shiva Amaraesh Pujari sir will be telling you what exactly the law says, what exactly the criminal investigation team tells you about it. To speak just about one or two sentences about Amaraesh Pujari sir, in fact, I don't want to talk whatever is available in Google, whatever our Vijay Kumar also has mentioned about him. I had been a faculty in the police academy for about 13 to 14 years. I was in Coimbatore when he was commissioner for some time. In fact, during the days in his the earlier commissioner, those days also, when he was there as a commissioner of Coimbatore City Police, he was instrumental. I wouldn't say instrumental, he was the driving force behind introducing technology in a very major manner, like introducing CCTV in most of the streets. Remember that, sir? Like CCTV and then having a backup server for it. CCTV monitoring, like that. Normally the police officials, they used to play the role of a head or a captain, but he is one person who will go down there. He knows the technology. He is a good author himself. He has contributed articles in the Hindu on technology. During those periods in Coimbatore only, I remember he went on a training to UK also on some technology based, cyber crime based. So I'm very happy that we have a right person here to speak for about 20 to 25 minutes. After he speaks, he has been kind enough to say that some interesting, relevant questions on technology and cybercrime, wing of the police, whatever the police is doing these days, he'll be able to take those questions. As Mr. Vijay Kumar has already said, you can write the questions. I think question slips have been distributed. Okay, we'll give a mic. In fact, we have a volunteer there. They give a mic, so you can ask questions. After that, Shiva Balaji is there. He's a very young person. Even about 10 minutes back when he was being introduced, I told him, don't show your mobile to him. There is every possibility he'll hack it. He is such a tech geek, very, I would not use the word dangerous, very interesting person. He has given a lot of demo in many TV in electronic media also. He really wanted to give a demo on hacking a mobile and taking a mobile just for about a few seconds and giving back the mobile to you, so that in those few seconds what is doing with the mobile nobody will know, but you will know any OTP whichever is landing in your mobile, you will be able to trace it. I mean, there are all various kinds of apps which can be downloaded in a mobile in a matter of few seconds. Those who are in IT department must be aware what these apps are capable of. So he is a person, but unfortunately we won't be having time for him to give such an elaborate demo, but he will be sharing not some of the crime scenes, I would say some of the vulnerabilities. I can't say he'll be sharing some of the crimes. He'll be sharing some of the weaknesses, vulnerabilities, how not to use a cell phone and how to use the cell phone very effectively. So just like all of you, I'm also very eager, anxious to listen to Mr. Amaraesh Pujari Sahab as well as Shiva Balaji. Over to you. Thank you. So the stage is yours. Good evening, everyone. The Director of Madras Management Association, Group Captain Thiru R. Vijay Kumar, Chairman of Digital Security Association of India, Thiru V. Rajendran, Mr. Shiva Balaji, and all the dignitaries who have taken out the time from their busy schedules to come here and interact with us. Thank you very much for sparing your time. Before I actually start, let me convey my profound thanks to the group captain and to Mr. Rajendran for their kind words. I hope that whatever I talk today would come up to the high expectations that you have already placed on me. It is indeed my proud privilege to have been invited over to this evening by MMA and also by DSAI, I think very appropriately acronymed.
to talk on a topic which has acquired center stage in our lives today, cybercrimes. I have been asked to talk on the topic of recent trends in cybercrimes. Of course, I will be covering the recent trends, but I would really like to cover a bit more than just the trends. As I can't disobey my organizers, so trends I will definitely touch, but if organizers permit me, I'll also like to cover what are we doing about these cybercrimes, and importantly, what more needs to be done to combat this scourge of cybercrimes. So I have divided my talk broadly into three areas, three parts, so to say. First part, I will explain as to what is the situation today, what kind of trends are there. In the second part, I will take you through what we have been doing of late, especially to stem the tide. And part 3, what more needs to be done. I'm very happy that a lot of bankers and top-notch people from banking industry are there, because I got a lot of things to say with regard to the banks in the later part of my talk. Let's begin with the first part, as to the extent, the gravity of the situation which stares us on our face today. Friends, as all of you know, we live today in an age where the success of our economy, our internal security, our defense, and indeed the entire gamut of our existence owes itself to how efficiently we are able to harness the incredibly huge potential of information technology resources. The efficient harnessing of IT resources today has transformed the destiny of our nation, making India one of the most notable economic, technological, and military powers in the world today. But unfortunately, the same IT resources which deliver so much of efficiency of our operations, which deliver so much of ease of doing things, are also making us hugely vulnerable to a whole plethora of risks, because this entire edifice of IT infrastructure was not designed so much for security, but it was designed mainly for ease of operation, efficiency, and interoperability. These were the driving forces behind the evolution of this huge, globally interconnected cyberspace within which the nations, the industries, companies, and individuals function today. So it was not primarily designed for security. So that is one reason that we are becoming more and more vulnerable to the risks which are lurking in the cyberspace. Every day, our critical infrastructure comes under the crosshair of inimical forces. Every day, thousands and thousands of our innocent people, they become unfortunate victims to cyber criminals who are out there just to make a fast buck. Every day, this critical engine of our growth, namely the IT industry, is delivering huge efficiency of operation to us, but at the same time making us vulnerable. And it is quite unfortunate that these tidal waves that threaten to engulf us are going unabated, but fortunately, we didn't as yet have had a situation which was faced by one nuclear reactor in Nanats in Iran. Some of you may be knowing about it. In 2010, the Stuxnet worm stopped the nuclear reactor operating there.
Fortunately, we haven't had such a situation so far, but we should be alive to the threat of weaponization of the malware. What we are facing today is primarily a huge tidal wave of cyber financial frauds. That is what is sort of engulfing our innocent citizens. Just give you some stats. We have a national portal to report cyber crimes. Not that every crime, cyber crime gets reported, but bulk of them get reported. Even with less than 100% reporting of the cyber crimes, every day, we get 2,000 to 3,000 crime cases reporting there. And every day, can you have an idea as to how much would be the loss every day that people suffer? Or in other words, the cyber criminals make every day in this country? 12 crores. So that makes it more than 4,000 crores every year that goes to the cyber criminals. So this is the extent of the problem that we have. 80 websites are hacked on every day. It is estimated that 2 lakh mobile numbers are active in the country who are out to scam the people. Ransomware is making its presence felt. You would have heard the case of Oil India recently. More and more such cases are coming to our notice today. So this is a snapshot of the extent, the gravity of the situation that stares us today. Let me touch a few trends which keep us in the cybercrime being busy in our day-to-day lives, and which of course are keeping the cyber criminals also equally busy. Some of the trends which we notice every day, or which we have been noticing over the last couple of months, is the first and foremost would be the loan apps. Now, taking advantage of the downturn of the economic situation of many people due to the COVID pandemic, now suddenly the loan apps have mushroomed in our play stores. Now these loan apps, they provide you loan of 1,500, 1,000 to 1,000 rupees with exorbitant interest rates. But one is not bothered about the interest rate at that time when one is in need of 2,000 rupees immediately. The daughter of one of our family friends went to a restaurant and she was short of just 500 rupees. The 3 of them went to the restaurant, they ran short of 500 rupees. Students, they won't have much money with them. So one student had a brilliant idea, let's download a loan app and get 1,000 rupees loan. And they downloaded the app. Lo and behold, immediately 1,000 rupees got credited to her account. They paid the bill, came out, and immediately the phone call came that you have to pay me 10,000 rupees. He said, why should I pay 10,000 rupees for a 1,000 rupees loan? And you have given me 3 days time. They said, no, within 1 hour, if 10,000 rupees is not paid, then I will dial all your people on your contact, and then I will morph your profile photo, and you bear the consequences. Now she asked, how do you know my contacts? How do you have my profile photo? Obviously, you know the answer. While downloading the app, we say yes, 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 all permissions, yes. So entire life you have given on a platter to the fraudster. She didn't believe it first, but when she started getting phone calls from her relations and from her friends that somebody is telling a lot of wrong things about you and your family, then she got alarmed, told to her dad, and after that we solved the case. So this is the menace of the loan apps, which are all illegal. We have busted 79 so far. We have wrote to Google, we have taken them out, but more loan apps, we take them down, more and more keep mushrooming. Another trend that we are noticing is the phishing links. Every day we are getting some SMS. In fact, I have lost crores of rupees because so many links I have ignored. 50,000 Great Britain pound lottery, I got so many lotteries I have got. Unfortunately, I didn't click the links. So people are getting conned by that. And the most prominent one is getting a phone call. Now they deliberately target
rural areas where the awareness is not much. But why should I say rural areas? I have seen in my service life, when the best of educated people have been conned. And some of the people in the banking industry and IT industry have also been conned. I'll give you a scenario. A person gets a phone call. Sir, unga 2 lakhs check irukku sir, pass pannala illaya? 2 lakhs? Na oda check issue pannaliye. Illa sir, unga per idana. Amanga. How will they will know the name from the true caller, right? Illa 2 lakhs or 2 lakhs rupees check neenga than issue pannirkeenga. Na issue pannve illaya. Illa sir, na pass pannikiren, neenga apra police poitu anga vaangidinga. And who wants to go to the police station for getting back your 2 lakh rupees check? The bank la poitu vaangidinga. Illa wait, na check issue pannve illa. Right sir? இப்போ வந்து எனக்கு நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. உங்க பணம் இந்த முன்னாடி செக் இருக்கு. நீங்க வந்து நான் வந்து இது செக் வந்து பாஸ் பண்ண வேண்டாம்னா நீங்க எனக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணுங்க. I am sending you a link. Click it. It will be either yes or no. Don't pass my check. You put no. Right? Then I will not pass the check. அன்னைக்கு 10 நிமிஷம் டைம் இருக்கு சார், இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் சீஸ் ஆகிடும் சார், அதுக்கப்புறம் ஒரு பணம் போயிடும். Then immediately you get a link. You click the link. Don't pass my check. Yes, no. You put, okay, don't pass my check, yes. After 10 minutes, you get 40,000 debited. So, lot of cases we have got like that. KYC, I'm updating your KYC norm, sir. இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோன் சீஸ் ஆகிடும், உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்போ 6 மாதம் கழிச்சு தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ பட் ஐ ஆல்ரெடி அப்டேட்டட் மை கேஒய்சி. எஸ் சார், ஆதார் கார்டு கொடுக்கல இல்லையா? எஸ் கொடுத்தாச்சு இல்லையா? ஆதார் கார்டு ஆல்சோ இல்லை சார், வெயிட் இவர் ஆதார் கார்டு வரலையா? இல்லை சார், இது ஆதார் கார்டு இல்லை. நோ சார், ஆதார் கார்டு இஸ் நாட் தேர். ஸோ ஐம் க்ளோசிங் யுவர் அக்கௌண்ட். நோ வெயிட், ஐ வில் கிவ் யூ த ஆதார் கார்டு ரைட் நோ. ஓகே சார், ப்ளீஸ் சென்ட் த ஆதார் கார்டு. Click the link. Again, money gone. Then a lot of job frauds. We say unemployment and all, but if you see the digital space, the amount of the number of jobs which are available, you will think that India is a paradise of jobs. People are bombarded with job offers. So once they get a job, then of course you have to deposit some money, and that money never returns back. Another kind of a scam that we are noticing is the search engine scam. Suppose you get into a problem, what do? You want to reach the helpline of a bank. Let us say you have any issue with the bank. Then you want to reach the helpline of a bank. These days, what is the best way to know? Like the speaker was telling, everything is there in Google. So you search helpline of this bank and get the helpline. You call that number. So that caller will ask you so many things about your account and several other things. You disclose everything thinking that you are talking to a bank official. But that helpline is a fake helpline number. So all your information is gone to them, and then they make use of it to con your money. Another kind of a trend that we are noticing is social media impersonation. A professor known to me called me frantically one day saying that he just transferred 40,000 rupees to his vice chancellor because his vice chancellor has met with an accident, and he got a message, I'm not in a position to speak, please transfer 40,000 rupees, I am in this hospital. Transfer it to my account, I will return it in 2 days after I get discharged. Then he was requesting me that can you put in a word to the hospital authority? I said, I will be very happy to do so. But are you sure that your vice chancellor only sent you the message? He said, yes, he sent me a number. He has a different number, but he sent me another number. Maybe he's not able to access that mobile. Maybe in accident the mobile kana poichu. I said, how do you know it is his number? He said, profile photo is his photo only. I said, anybody can put anybody's profile photo and then send a message, you will believe it.
Then he said, no, I tried to call my vice chancellor also, but then he's in a meeting, I couldn't reach him. I said, please reach your vice chancellor, then call back to me. After the call back, sir, you are right, sir. He never called me, never sent me a message. He is very hale and hearty. So he never met in the next time. So these kind of scams are taking place. Another 2, 3, just I'll briefly touch. Scams are, please be very careful when you install an app. Sometimes you'll get a call and you will not be able to, he'll tell you to do certain things. He said, I'm refunding your IT, I'm calling from IT department, I have refund for you, 26,000 rupees I have to refund. And please enter your credentials on this IT department has come out with a new app. You say, I don't have that app. You please download it right now. When you download that app, that is a mirroring app. Whatever you are doing in your screen, including the password that you enter, that will go to the conman. Then never scan a QR code and never, of course, click any unknown link. And one more trend we noticed, the double payment scam. You may get a message, Google Pay, you may get some amount, some 40,000 rupees. You will be wondering, how come I got this money? Or else you sell something in, let's say in OLX, you get the money. Then the person will say, oh sorry, I wanted to pay this to this number, but there's just 1 digit difference. And by mistake I have given this money to you. Please kindly return as a good citizen, please return this money to me. And as a good citizen, as all of you are, you will immediately return the money. Except that 40,000 has never been deposited in your account. It is just a fake image that he will send to you. So a lot of scams like that, you have to be very, very careful. And safety saves. So you have to save yourself. You don't have to believe the unknown caller and save your hard-earned money. These are some of the recent trends you should be guarding yourself against. So now let me move to the other part of my presentation, my talk, that is what we are doing about these scams, these trends, what we are doing to safeguard your hard-earned money. Government of India has taken a lot of steps. CERT-in has been created, as all of you would be knowing, and National Critical Information Infrastructure Protection Center, as envisaged under 17A of IT Act, that has been created. These are basically institutional arrangements to safeguard our critical infrastructure, our offices, industrial houses, companies. Okay, so I won't go much into these details. Another very good initiative has been taken is the Indian Cybercrime Coordination Center, I4C. So that is the main coordination center which operates in Government of India, Ministry of Home Affairs. Now, a portal has been created, National Crime Reporting Portal, NCRP. Anybody afflicted by cybercrime should upload the details in NCRP, National Cybercrime Reporting Portal. www.cybercrime.gov.in. That is the URL. Okay. And most importantly, one helpline number has been created. What is the helpline number? How many people know the helpline number? In case, like I told you, you take a lot of precautions, but in spite of that, suppose you fall victim to one of the cyber fraudster and God forbid you lose some money. So is that money gone forever? You can never receive it. What do you do? What do you do to ensure that the money that you have unfortunately lost is frozen by the banks and is returned to you eventually? This is that number. I would like every one of you to know this number. This is such a good initiative that even if you have lost your money, you have fallen prey to a cyber criminal, still your money will come back to you. Would you like to know this number? 1930. 1930.
You should save it in your contact, cyber emergency or cyber helpline. If you lose your money through a cyber scam and then you realize, oh, you have been conned, 28,000 rupees gone, dial 1930. Your call will land in our control room. Our control room is connected to the banks. Then a message goes to the concerned bank to freeze that amount. Your transaction will get frozen, and eventually, with the help of the bank, you will get back your money. But there is a caveat in this. I was just talking to Mr. Rajendran. In road accident cases, have you heard about the golden hour in road accident cases? If within 1 hour of the accident, the patient is taken to the hospital, if the care is administered, the chances of survival suddenly boost up. Right? So this golden hour, we also have a golden hour. If you report the crime to us by 1930 within 1 hour, I can say with confidence that most probably your money will not go. Almost 10% chances that your money will not go, it will be frozen and eventually come back to you. We take, in fact, banks prefer that the transaction, the fraudulent transaction should be told to them within 72 hours. But don't wait till 72 hours. Why? Because if you wait, the criminal will encash your money through ATM and gone. Then even if you reach the particular ATM, what is the use? And it's a very cost-prohibitive exercise to send your team to another state because most of the criminals are located very remotely. The best way is to reach us within 1 hour of the occurrence. So this golden hour, please don't forget, remember two things, 1930 and report within 1 hour. So if you do that, your money will be safe. Please propagate this message to your friends and families also. Now within Tamil Nadu, we have taken certain steps. We have opened a state cyber command center, and I invite you to visit it sometime. And we have opened one cybercrime police station in each of the districts. Tamil Nadu was the first state in the country to open a dedicated cybercrime police station in each district. Going a step ahead, now we are opening a cyber cell in each police station. Okay? So, if you want to go to a police station, there will be a cyber cell, people will be waiting for you. But it is best addressed by 1930, already told you. Or if your complaint is non-financial in nature, for example, somebody is morphing your photo and misusing it, then you can yourself upload it in the NCRP portal, www.cybercrime.gov.in. You can yourself upload it. It will reach the concerned police station. And as was mentioned by my friend, group captain, Kawal Udvi app also has a facility to report cyber crimes. I urge all of you that kindly download Kawal Udvi app because it's very useful. It has several dozen citizen services that Tamil Nadu police offers to the citizens. In fact, the necessity to go to a police station for a service is more or less obviated if you have this kind of app in your mobile phone. Not only for your safety, it's a crime prevention tool, it's a safety tool. On distress you can use it, but you can also avail so many services through Kawal Udvi. For example, your domestic help you have hired, you can verify through this app. Your tenant you can verify. You want to buy an old vehicle, you can verify through this app whether that vehicle has already been involved in a crime case or not. So, traffic challans you can pay. So many things you can do through this app. Kindly download it. Now I am coming to the most important part of my talk, provided I have some time left. Okay. That is what more we can do. Now I have tom-tommed a lot of things we are doing, which is fact. We are doing a lot of things. But as they say, the proof of pudding lies in its eating. Are we really able to control the cyber crimes? Well, not to the extent that ideally I would have liked to do,
not to the extent all of you would like to do. Much more needs to be done. And there, I'm very happy that we got distinguished people from the banks, because I do believe that banks have a central role in preventing the cyber crimes. Only with the cooperation of the banks, cyber crimes can be prevented. And for that, certain things have already been done, and few more things, of course, need to be done. I would request the banks that this 1930 number should be included in the SMS that people get when money is debited. What is my experience in this? A person loses money, 20,000 rupees have gone from his bank. By the con man has conned him. What is the next thing he does? He says, "Unga police department la theriyuma." Now enna pandrathu ipo? Now he's running from pillar to post. What to do? Now 20,000 rupees have been taken away from his bank. Obviously, he'll get a message, right? That 20,000 rupees debited to your account. Why don't you write, in case you have been victim of cyber fraud, dial 1930 in the SMS itself. What will happen? The person will dial 1930 immediately. So within the golden hour, how will the money go? Simple thing. Another thing is your bank websites. A lot of payment apps we got, Google Pay and so many things. It should be made mandatory that your websites and payment apps must carry 1930 prominently, so that it will get registered in the mind of the people. So once we facilitate people dialing 1930 soon after an occurrence happens, it will be a huge blow to the entire cybercrime industry. So I request my bank colleagues. Yes, good question. It is a common number across the country. Wherever you are in this country, you can dial 1930. No, you dial 1930. 1930. Okay. So this is one thing. Another request to our banking colleagues is, please make KYC stronger. Many times we reach the account number, but then we are unable to reach the person because he has opened the account with a fake Aadhaar ID or some fake ID. So bank should actually think of doing other KYC verification through police, as passport department is doing, or have some other mechanism where the KYC system is strengthened. And another thing is that every bank has a support team who interacts with us to freeze the transactions. But I'm just sharing the experience. It varies from bank to bank. In many branches, the weekend is a nightmare, because in weekend we find people are not there or the response is very slow. On the working days, yes, they're there. So maybe you need to have strengthen your cells so that weekends also the amounts are frozen. In fact, we definitely notice a surge during the weekends. Probably this is well known that weekends the system is a little bit lacking. Now, I would like to suggest in this forum 3 out-of-the-box ideas which our banking colleagues may consider, take it forward to RBI. And I would request our group captains are also, maybe MMA should also take it up. These are absolutely new ideas which probably may work. I have a lot of confidence that these may work. Which is number 1 is, when an account is opened in a bank, the banks give the person passbook, checkbook, account number. Kindly also give a white list of your numbers. There are 3 numbers or 4 numbers of the bank. Only these 4 numbers through these 4 numbers will contact you. All your KYC updation or bank balance, everything, only these 4 numbers. White list. If the people store white list in their mobile numbers, any other number is from con man. That's as good as that. Please educate your customers.
that these are the 3 numbers or 4 numbers. We will contact you only these 3 or 4 numbers. If anybody is calling you from a bank and not through this number, that is a con man calling you. That's number 1. Number 2, I think now people call with fictitious numbers. You may have to work with the IT industry that the KYC name of the caller should get displayed in the mobile number. Whatever the KYC number, that is while buying SIM, whatever the KYC number is there, that should get displayed. Another thing, that we may have to have something like a true caller system for India, where all the numbers involved in scams get registered, and those who have downloaded that app would immediately know that this is from a scamster. And last but not the least, in fact, it's a very important one in my opinion, that whenever money is debited from the bank, you send an SMS, we receive an SMS, let's say 18,000 rupees debited. Like, before that, what happens? We get an OTP. Can banks work with the IT industry to ensure that the OTP message itself will say, your OTP is 2323 for withdrawal of rupees 18,000 rupees. Sir, we have introduced. Really? Okay. Yes. Just last 3 days we introduced, the message will contain OTP for your funds transfer from X account to beneficiary name 8 digits or 8 characters and account number ending 5 digits is this. Feed the OTP if it is correct. Like that we have started saying. Very good. I'm very happy that it has been done. I think it deserves applause. If you want to add a page also, after adding the page also, confirmation message will go for giving OTP. You have added this person as payee. If it is correct, give the OTP. Oh, that 12 types of different messages they have done. so nice of you. I'm very happy that this has been done by the industry. So, in fact, if this can be adopted by all the banks, it will a huge dent to the cybercrime industry. Now we keep getting like, I want to update your KVC, send your Aadhaar card, but you get the OTP. So if the OTP, why we get the OTP? Because the cyber criminal has logged into your account and trying to withdraw money, then only you are getting the OTP. Obviously, people will get alarmed if they get this kind of a message. I'm very happy, it's a very great initiative, and this should be emulated by all the banks. Then one appeal to the banks, because as I already told you that banks are going to be they are going to be crucial in our fight against cyber crimes, that kindly do spend your CSR funding for building up awareness about the steps that people should take to prevent themselves from becoming cyber victims. For example, you can spend your CSR funding to propagate this message of 1930. Dial 1930 within 1 hour of the occurrence. So if banks handhold us in spreading this awareness, that will go a long way in combating this kind of crime. And last suggestion is that catch them young. I suggest that cyber security should be part of school curriculum in all the states in the country. Unless the youngsters know, unless the children know, they should grow up. Now youngsters are growing up with technology. They know much more technology than we do. I would like them to know about cyber security at a very young age itself, so that they grow up in an environment where they know that what are safe cyber practices. For that to happen, I suggest that cyber security must be included in the school curriculum in all the states in the country. With that, I end my talk, and I once again thank MMA and DSAI for their kind invite to me, for giving me this wonderful opportunity
to present my views and interact with you. Thank you very much. Thank you. Good evening everyone. Already sir நிறைய பேசிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Actually financial fraud இதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தார். I would like to directly go to the topics. ஏன்னா since it's a short period of time, we are running out of time. I'll just directly go. We know about financial frauds. Daily வந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, நம்ம தெரிஞ்சவங்க, நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒருத்தங்களாவது வந்து பணத்தை இழந்திருப்பாங்கன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிய வந்திருக்கும். அதில் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ நம்ம மெசேஜ் அனுப்புகிறோம். சார் லைக் வி ஆர் சென்டிங் மெசேஜஸ் அண்ட் ஆல் டு எவ்ரி ஒன் லைக் 19 இந்த நம்பருக்கு 1930 காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வி ஆர் சென்டிங் த மெசேஜ். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இன் இந்தியா a lot of people doesn't even know to use an ATM. இன்னும் அந்த சிச்சுவேஷனில் தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம். பட் they are using mobile phones. They are also a big part of இந்த crime நடக்குது. They are also in a big part. என்னன்னா if they are properly educated in the sense of knowing that this card has to be used in only in this particular manner, not in size. அவங்க இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும் இல்லை, this is very important card, நீங்கள் இப்படி தான் அதை யூஸ் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு யூஸே பண்ண வேணானாலும் come to the bank directly. இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் கட் டவுன் பண்ணிட்டாலும் there will be like that kind of people, right? They will be like கொஞ்சம் அவங்க பணம் இழக்கிறதுன்றது ரொம்ப கம்மியாக வாய்ப்பு அதிகம். ஓகேங்களா. ரெண்டாவது என்னன்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா mobile phones the reason why we have to use a mobile phone safe and secure. Everyone here has a mobile phone. Okay, if it is tapped, if it is hacked clearly, உங்கள் கூடவே ஒரு ஸ்பையை வச்சுட்டு எங்கே போனீங்கனாலும் கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி. It can be easily like you will be easily monitored from wherever you want. எங்கே வேணால் என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்க. ரைட் நோ the criminal doesn't even has to call you and ask for the OTP or messages. He can directly get your messages, he can directly get your photos, he can directly get your locations wherever. Like best spy இப்போ என்ன நிறைய பேர் பண்ணுற பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா ஃபோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு குளிக்க போகிறது, லைக் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம். லைக் வீட்டில் இருக்க அப்பா அம்மா யாரை கூட நம்ம கூப்பிட்டு போக மாட்டோம். ஆனால் அந்த ஃபோன் இருக்குல்ல, அது எங்கே போனீங்க என்ன பண்ணுறீங்க பிக்கஸ்ட் என்னது நீங்கள் பண்ணுற முக்காவாசியான க்ரைம் கண்டென்ட் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அந்த ஃபோனுன்னு சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா. அப்பேற்பட்ட இம்பார்ட்டன்ட் டிவைஸ் அது. ஸோ அதை வந்து நம்ம அசால்ட்டாக நம்ம வச்சுட்ருக்கோம். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எந்த அளவு நம்ம ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ, ஆக்சுவலி டு பி ஹானஸ்ட் த ஃபோன் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் யூசிங் யூ. இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும். எத்தனை பேர் நீங்களே யோசிச்சிருப்பீங்க, நான் வந்து இதை பற்றி ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன், ஆனால் அதை பற்றியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எனக்கு புல்லப் ஆகுது. அது மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இப்போ கூகுள் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, உங்ககிட்ட இருக்க டீட்டெயில்ஸை கேப்சர் பண்ணி உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்க மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அது மூலிமா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இதுலேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோன் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் ஆக்சுவலி யூசிங் யூ. ஸோ இதுன்றது மட்டும் கிடையாது, எண்ட் டு எண்ட். சார் நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் கூகுள் சர்ச், whatever is it, we can Google search it. We have to accept one fact that Google, everyone knows, right? Like technology, like very smart, lella super போயிட்டு இருப்பாங்கன்ட்டு. They are also like இப்போ ரீசெண்டாக கூகுள் சர்ச், இந்த கூகுள் சர்ச்சை பற்றி பேசுகிறதுனால நான் சொல்கிறேன். ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் நடந்தது. இட் இஸ் ரிகார்டிங் கிரிப்டோ கரன்சி பேஸ்ட். என்ன ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் நடந்தது அப்படின்னா, நம்ம சர்ச் பண்ணுற கண்டென்ட்டு ஃபஸ்ட் எல்லாமே ஆட்ஸாக வரும். ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஒரு 3 கண்டென்ட் வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஆட்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த ஆட்ஸ் கண்டென்ட்டை எப்படி லைக் வந்து இது ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் என்ன தேடிங்கனாலும் முதல்ல நம்மளுக்கு லேசினஸ் என்ன டக்குன்னு போவோம், ஃபஸ்ட்டு என்ன காமிக்குதோ அதை கிளிக் பண்ணுவோம், அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகும். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அட்டாக்கர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, கூகுளுக்கு ஒரு ஃபேக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஓகேங்களா. ஃபேக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸாக வந்து இப்போவும் நடந்துருக்கு, டில் திஸ் டே இன்றைக்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே எனி இந்தியன் பேங்க்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன். இந்தியன் பேங்க் பேர்லேயே சும்மா வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க. பட் the advertiser country won't be in India, any other non-English known countryல கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஒன்ஸ் they are created, they don't know actually இப்படி ஒரு பேங்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்குன்றது கூகுளுக்கு தெரியாது. கரெக்டாக உங்களுக்கு. பட் வாட் they'll do is like they'll create advertisement will be verified. அப்போ இருக்கிற ஒரு வெப்சைட் வேறு மாதிரி இருக்கும். once it's approved, they'll change the content and they'll change the country, whichever country they want to monetize, like advertise பண்ணுன்ற country. இமீடியட்டாக இது நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய அட்டாக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கூகுளுக்கு 12 hours to 24 hours ஆகும். ஓகேங்களா. ஆனால் அந்த 12 hours to 24 hours குள்ளே இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட்ஸ் அண்ட் அதர் ஃப்ராட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கம்.
நான் இதை மேஜராக ஏன் சொல்கிறேன்னா பிளாக் செயின் பிட்காயின் எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா. blockchain.comன்றது இட்ஸ் அ லீடிங் வெப்சைட். சேம் அந்த வெப்சைட்டை ஸ்பூஃப் பண்ணி ஒரு நடந்த அட்டாக்னால வித்தின் 8 ஹவர்ஸில் $2.7 million போயிடுச்சு ஓகேங்களா. அண்ட் இட் இஸ் irreversible பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ கவர்னன்ட் ஃபண்ட்ஸு லைக் அந்த கரன்சி எதுவுமே கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாமே ரெகுலேட்டட் கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக போனது தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் பிளண்ட்டாக நீங்கள் வந்து கூகுளோ இல்லை எந்த ப்ரௌசரை போய் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கனாலும் பிளண்ட்டாக பார்க்காதீங்க ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் வேலிடேட் பண்ணுங்கள். எந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் இது ஆத்தரைஸ்ட் வெப்சைட்டா, இது வந்து இன்ச் பை இன்ச் வேர்ட் பேசிக்கான பிஷிங் அட்டாக் இதில் தான் நடக்கும். பிஷிங் இமெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வேர்டை மாற்றுவாங்க ஓகேங்களா. இப்போ ஐக்கும் எல்லுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது யூஆர்எல்ல ஓகேங்களா. நீங்கள் ஐயை எல்லான்னு மாற்றி போட்டு ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தோன்னே என்ன கிளிக் பண்ணிங்க ஓகே என் பேங்க்லேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது மூலியமாகவும் நீங்கள் மாட்டுவீங்க. ஸோ வெரிஃபை அண்ட் முக்கியமாக இந்த செக்யூராக HTTPS இது வந்திருக்குன்றதுனால செக்யூராக இருக்கணும்லாம் நினச்சிக்காதுங்க. இட்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் டு கிரியேட் எனி SSL சர்டிஃபிகேட் விச் இஸ் செக்யூர் ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் லைக் ஃபார் பிஹைண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் என்ன வெப்சைட்டோ எந்த கண்டென்ட் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை கொஞ்சம் பார்த்து அந்த வெப்சைட்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பேச வேண்டிய விஷயம், இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ண நிறைய பேர் வந்து ஒரு விதமான முக்கியமாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து செமி நியூடாக வந்து கேமரா முன்னாடி போகிறது, வீடியோ கால்ஸ் பேசுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டாக் திஸ் திங் பிகாஸ் multiple college students have contacted me because of this particular issue. இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டோம், பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. நோபடி லைக் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்குற ஒரு விஷயம், கேமரா முன்னாடி இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் கண்டென்ட், அதில் நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் நீங்கள் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்றத யோசிச்சு பண்ணுங்கள். பிகாஸ் there will be an intermediate person always watching at it. Anytime any person can monitor you if you're using a digital device. This is the fact. ஓகேங்களா, இதை மாற்றவே முடியாது. பிகாஸ் யூ cannot say one single entity in this world is 100% secure. அது கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் செக்டாராக இருக்கட்டும் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஓகேங்களா. ஏன்னா நாளாக வல்னரபிலிட்டிஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, இப்போது ஏன்னா இப்போது இந்த மொபைல் ஃபோன் டிவைசஸ் நான் சொன்னல உங்களுக்கு என்னென்னா, ஒரு பையன் வந்து வீடியோ கால் வந்திருக்கு போல், லைக் ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் வந்து மெசேஜஸ் வந்திருக்கு ஜென்ரலாக. இது ஒரு பொண்ணு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கான், அதனால் வந்து இவன் வீடியோ கால் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கான். அக்செப்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, டைரெக்டாக வந்து அந்த சைட்லேருந்து நியூடாக வந்து வீடியோஸ் வர ஆரம்பித்தோன்னா இவன் வந்து அப்படியே பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஓகே ஏன்னா பொண்ணே பண்ணுறாங்களே நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஸோ இது மாதிரி பண்ண உடனே என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஆக்சுவலி அதை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பையனுடைய இமீடியட்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே இருக்கும். அண்ட் டோன்ட் திங்க் தட் ஓகே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து செக்யூரில் போட்டோன்னா பிரச்சனை இல்லைலாம் நினைக்காதீங்க. உங்களோட லைக் பண்ண ஃபோட்டோஸ்லேருந்து லைக் பண்ண போஸ்ட்லேருந்து முக்கால்வாசி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க, உங்களோட க்ளோஸ் சர்க்கிளாக தான் இருப்பாங்க. அந்த கான்டாக்ட்ஸ் அவங்க எடுத்து டார்கெட் பண்ணி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இவ்வளோ காசு அனுப்பணும், அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் நான் டெலீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு மிரட்டி ஃபஸ்ட்டு காசு வாங்கின பிறகு திருப்பி டெலீட் பண்ணுறது. என்னென்னா இந்த கண்டென்ட் வந்து அப்ராடில் பல வருஷமாக இருந்துகிட்ருக்குது. இதுக்கு பேர் செக்ஸ்டார்ஷன்றது பேர். என்னென்னா இப்போ சமீப காலமாக இந்தியாவில் அதிகமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா. ஏன்னா அவங்க கேட்குற ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் 3,000 5,000 10,000 இப்படி தான் கேட்பாங்க. ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ₹1 அந்த காசை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கனாலும் அவங்களுடைய எப்படி சொல்கிறது, எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆடு மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கிட்டேருந்து கறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ தேவைப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்டருந்து காசு வாங்கிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும். உங்களால் அதுலேருந்து வெளில வரவே முடியாது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அண்ட் இது வழியாக இன்னொன்று என்னென்னா, உங்களுடைய ரெப்புடேஷனை ஸ்பாயில் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து பயப்படுவாங்க. என்னடா இந்த வெளியில் தெரிஞ்சால் என்ன ஆகிடும். அதனால தான் முன்கூட்டியே சொல்கிறது. செகண்டு, take this thing to your family. If this such situation happens, take this thing to your family. ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் டேக் இட் டு த கவர்மெண்ட் இமீடியட்லி. ஏன்னா அப்போ தான் இது மூலியமாக தான் இந்த கண்டென்ட்ஸை வந்து தவிர்க்க முடியும். ஏன் இந்த கண்டென்ட்டை நான் இப்போ பேசுகிறேன்னா, இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஆகிறது கிடையாது, நிறைய பேர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் எப்படி சொல்கிறதுனே யோசிப்பாங்க. இதில் நான் வந்து இப்போ நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறன்ற விஷயத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர், இந்த வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருமோன்ற ஒரு இஷ்யூனாலேயே நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால தப்பான டிசிஷன்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சொசைட்டியில். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்ல வர்றது, இஃப் தேர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப்
இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துட்டுருக்கு. டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போங்க, இல்லைனா கவர்மெண்ட் கிட்ட போங்க, இமீடியட்டாக போங்க. இல்லைனா நீங்கள் நான் வந்து காசு கொடுத்து சரி பண்ணிவிடுவேன், இந்த மாதிரி சரி பண்ணால் உங்களால் பண்ணவே முடியாது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேங்களா? அடுத்தது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஜாப் சர்ச்சு இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும். எல்லோரும் ஒர்க் முடிச்சிட்டோம், நெக்ஸ்ட் சில பேர் என்னென்னா ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அப்ராடில் ஜாப்ஸு நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த ஜாப் சர்ச்சுன்னு அவங்க கொடுக்குறதே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா நம்பர் 1 உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு கறக்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா? I'll say clearly. நம்பர் 1 ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது காசு கறக்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. ரெண்டாவது இல்லைன்னா காசு தான் இல்லை, ரெண்டாவது உங்களுடைய தகவல் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிங்களா, எனக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் தேவை. லைக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ஓடிபி ஷேர் பண்ணால் பிரச்சனைன்னு நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க. டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் கிடையாது, வித் உங்கள் ஆதார் கார்டு எல்லாருக்குமே இருக்குது. கரெக்டாக? உங்களுக்கு டிஜிட்டல் சைன் பண்ணுறது மூலிமா உங்களால் லோன் அக்சஸ் பண்ண முடியும் நிறையா அப்ளிகேஷன்லேருந்து. ஸோ அதுக்கு உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் காசு இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா சில லூப் ஹோல்ஸ் சில பேங்க்கில் இன்னும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால without the user knowing the bank accounts can be still opened. இன்னும் அப்படி தான் இருக்குது ஃபோரமில். என்னென்னா I just want to make it clear that certain banks, ஏன்னா ஒரு விஷயம், I don't want to mention the bank's name, banks are adopting technology, பட் ஆனால் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன இஷ்யூஸையும் பார்க்காம டக்குன்னு ஃபுல்லாக அடாப்ட் ஆகிடுறாங்க. ரீசன்ட் திங் ஹேப்பன்ட். ஓகே, நான் பர்சனலாக எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயம், என்னுடைய அக்கௌண்ட், ஓகே, ஒன் ஆஃப் மை கம்பெனிஸ் அக்கௌண்ட், அதில் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் பேங்கிங் சிஸ்டம், விர்ச்சுவல் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அக்கௌண்ட் நம்பர் விர்ச்சுவலாக நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் அதுக்காக என்ன பண்ணேன், ஐ ஹேவ் 2 கம்பெனிஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனியை வந்து ஒரு கம்பெனியோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஐ ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார் வர்ச்சுவல் அக்கௌண்ட் நம்பர் திங். அதில் என்ன ஆச்சுன்னா, அதில் நான் வந்து ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற, அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அத்தனை ஃபண்ட்ஸுமே ஐபேன், எல்லாருக்குமே ஐபேன் அக்கௌண்ட் நம்பர்ஸில் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகும். என்னுடைய பேங்க்ஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற 4 டிஜிட்டை நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது நீங்கள் என்ன நம்பர் போட்டிங்கனாலும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கே நாங்கள் அதை ரீரூட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் பேங்க் ரெஃபர் பண்ணாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், ஐபேனே நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன், அதாவது IBANே ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன். ஸோ ஐபேன்னு போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க எந்த நம்பர் போட்டாலுமே என் அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்போ வரணும் வித் தட் ரெஸ்பெக்டிவ் IFSC கோட். ஓகேங்களா? அண்ட் ஐ ரெஜிஸ்டர் திஸ் அண்ட் ஐ காட் இட் ஆல்சோ. என்னென்னா, ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி என் அக்கௌண்ட்டில் சடனாக 15,74,000, அன்னைக்கு ஈவினிங் 30,000, அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படியே பேக் டு பேக் வந்து ஃபண்ட்ஸ் விழ ஆரம்பிச்சுது. ஃபண்ட்ஸ் விழ ஆரம்பித்த பிறகு தான் வந்து எனக்கு பேங்க்லேருந்து நான் கால் வந்தது. நானே சொன்னேன், இங்கே பாருங்கள், லைக் ரீரூட் ஆகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஃபண்ட்ஸு, நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ஐபேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்டில் தான் வந்து நிறையா, இது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டில் தான் நிறையா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த நேம்லேயும் வந்து நீங்கள் வர்ச்சுவல் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அலவன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, பேங்க்ஸ் அலவன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் அந்த பவர் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அலவன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது இட் வில் பி அ கன்ஃபியூஷன் இன் த ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப். இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பணம் போகுது அப்படின்னா ஸ்விஃப்ட் மோடில் அனுப்புவாங்க. தவிர நிறைய பேருக்கு ஸ்விஃப்ட் பற்றி தெரியாது. ஸோ இந்தியாவிலேருந்து பணம் போகிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி கால் ஆல்சோ. அவங்க எய்தர் தே ஹேவ் டு ரீச் அவுட் த பேங்க்கை ரீச் பண்ணாமல் அவங்க ஈஸியாக வந்து இந்தியாவிலேருந்து பணம் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் தான். ஸோ அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணாங்க, ஓகே நெஃப்ட்டு இல்லை RTGS இல்லை ஏதாவது மோடில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைப்பாங்க. இந்த மோடை யூஸ் பண்ணி அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது பை டிஃபால்ட்டாக இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வந்து காசு விழ ஆரம்பிச்சிது. திஸ் வாஸ் த இஷ்யூ. ஸோ பேங்க்ஸ் whenever they are like adopting into newer technology, அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னென்ன விஷயம்லாம் வந்து, பிகாஸ் இது வந்து டெக்னிக்கலாக வர இஷ்யூஸ், இது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ, இதை வந்து யார் மேலேயும் நீங்கள் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. ஆனால் இதில் இருக்க டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்னால பேங்கிங் சிஸ்டம் மேலேயே வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஜஸ்ட் இமேஜின், ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபண்டு வந்து ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுடைய பையனுக்காக எஜுகேஷனுக்காக அனுப்ப வேண்டிய ஃபண்டு. ஓகேங்களா? I just made sure, I just want to check the system if it is working or not. நான் இதை உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். If someone else has done this thing நினச்சிக்கோங்களேன், 16 lakhs is not a small money. ஏன்னா வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு 1000 ரூபாயோ 10,000 ரூபாய் அனுப்ப போகிறது இல்லை, லட்சக்கணக்கில் தான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க. முக்கியமாக அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஜுகேஷனு இல்லை ஏதாவது ஒரு நீருக்காக தான் அனுப்புவாங்க. அப்பேற்பட்ட ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தப்பான ஒரு பர்சன் கைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that will become as a very big issue. ஸோ அதனால ஆல் த பேங்க்ஸ் என்னென்னா, ஒரே ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட், இந்த மாதிரியான இதுன்னு மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரியான இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க அக்கௌண்ட் நம்பர்ஸ், இந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிக்கான திங்ஸில் இஃப் அ கம்பெனி இஸ் ரிக்வஸ்டிங் ஃபார் அ விர்ச்சுவல் பேங்கிங் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் ஆர் சம்திங், கைண்ட்லி டினை இட். லைக் அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வந்து
நான் அப்ரூவ் பண்ணி என் அக்கௌண்ட்டில் ஃபண்ட்ஸ் ரிசீவ் ஆனதுனால தான் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அடுத்தது என்னன்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பேசிக்கான ஒரு கண்டென்ட். நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, நான் தெரியாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், எங்கெங்கேருந்தோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், என் ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிரச்சனையே கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய எல்லா ஆப்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற பவர் அந்தந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எதர் இட் இஸ் iOS ஆர் ஆண்ட்ராய்ட். ஓகேங்களா? உங்கள் ஃபோனில் பெர்மிஷன்ற ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே பை டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன அப்ளிகேஷன் என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ், என் மைக்ரோஃபோன் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுது, என்னுடைய மெசேஜ் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயத்தை க்ளீனாக டீட்டெயில்டாக அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ கூட பார்க்கலாம், ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பெர்மிஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள். செட்டிங்ஸில் பெர்மிஷன் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஸை நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணணும் அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்றதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை டிஃபால்ட்டாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் நோ யூ ஆர் நாட் யூசிங் தட் ஆப் பட் த ஆப் வில் ஸ்டில் பி ஆக்டிவ். உங்களோட லொக்கேஷனை ட்ராக் பண்ணலாம், இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அழகாக நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆப் மேண்டேட்ரி, I need that application but I don't like that application to use my data without my knowledge அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தேவைப்படாத நேரத்தில் நீங்கள் அதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது மூலிமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்காம போயிடும். லைக் ஏதாவது ஒரு ரிமோட்லேருந்து அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்கன்னா ஆக்சஸ் கிடைக்காம போயிடும். அண்ட் முக்கியமாக வந்து எந்த அப்ளிகேஷனையும் டைரெக்டாக லிங்கை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது டவுன்லோட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. அது ஏர்டெல் அப்ளிகேஷனாகவே இருக்கும், ஏர்டெல் வோடாஃபோன் இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் அப்ளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். சரிங்களா? தேர் இஸ் சம்திங் கால் அஸ் பைண்டிங். ஓகேங்களா? என்னென்னா ஒரு ரிமோட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல்னால் உங்களுடைய கம்ப்ளீட் இப்போ சொல்கிறாங்களா உங்கள் ஃபோனை கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறதுன்றது அந்த வைரஸ் அந்த மால்வேரோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஜென்யூனான ஒரு கம்பெனி, பேங்கிங் கம்பெனியாகவே இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியோடைய அப்ளிகேஷனோட பைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டுத்தையும் பைண்ட் பண்ணி ஒரே அப்ளிகேஷனாக இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெர்மிஷனால நீங்கள் ஏர்டெலுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. பேக்ரவுண்டில் அந்த வைரஸுக்கு தான் நீங்கள் கொடுத்துட்ருப்பீங்க. ஸோ வைரஸை கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும், இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வைரஸை கொடுத்து பை டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆகும், நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணது ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்கும், ஆனால் அங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிறது 2 அப்ளிகேஷனாக இருக்கும். அண்ட் மோரோவர் இட் வில் பி இன் த ஹிடன் மோட். ஸோ அதனால் அது உங்களுக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது. ஸோ அண்ட் இன்னொன்று, நான் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இது அவ்வளோஸாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இது ஹிடன் மோடில் இருக்கும், நீங்கள் டக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ரிமூவ்லாம் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் நான் வந்து இது எனக்கு ஆக்சஸ் போகணும், எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, இல்லை எனக்கு மானிட்டர் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல, என்னை எதாவது ஹேக் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதாவது பயந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபோனை ஃபார்மேட் பண்ணுங்கள். சிம்பிள் வே, யார்கிட்டையும் போய் நீங்கள் நிற்க வேணாம். ஃபோனை ஃபார்மேட் பண்ணிவிடுங்க, ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணிவிடுங்க, கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டேட்டாவையும் அடித்து ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுங்கள். திஸ் ஒன்லி அப்ளைஸ் ஃபார் நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது. நீங்கள் ஜெயில் பிரேக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சில டிவைசஸ் ஜெயில் பிரேக் பண்ணிலாம் பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ ஜெயில் பிரேக் பண்ணி பயன்படுத்தும் போது இட் வில் பி கரப்டட் இன்சைட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப். உங்களால் வந்து நீங்கள் நான் ஜஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படி பண்ணுறது மூலியமாக தான் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. நார்மலாக என் ஃபோனை நான் பயன்படுத்தேன், நான் ரூட் பண்ணல, ஜெயில் பிரேக் பண்ணல, நார்மலாக என் ஃபோனை பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன், என் ஃபோனை வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்களான்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுங்கள். ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுறது மூலியமாக என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்ளீட் டேட்டா அதோடு சேர்ந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து வைப் ஆகிடும். பேக்கப் எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பேக்கப் எடுத்துக்கோங்க, அப்ளிகேஷனை பேக்கப் எடுக்காதீங்க. ரீஇன்ஸ்டால் இட் ஃப்ரம் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் தெரியாத ஒரு பர்சன் கிட்ட ஃபோனை கொடுத்துட்டேன், திருப்பி ஐ ஹவ் ரிசீவ் த ஃபோன், ஐ வரி தட் இப்போ அந்த ஃபோனை வந்து ஹேக் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தோணுது உங்களுக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபோனில் பேசிக்காக வந்து இன்பில்டட் ஆன்டிவைரஸ் ஆல்வேஸ் இஸ் தேர். ஓகேங்களா? யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ சர்ச் ஃபார் கூகுள் ஆர் எனிவேர் ஃபார் அ பெஸ்ட் ஆன்டிவைரஸ். சிஸ்டம்ஸ்க்கு தான் அது ஆக்சுவலி தேவை. ஏன்னா வந்து இட் ஹேஸ் டு பி லைக், ஏன்னா கூகுள் இஸ் ஆல்ரெடி டூயிங் அ ப்ரெட்டி குட் ஜாப். ஸோ என்னென்னா இன்பில்டட் ஆன்டிவைரஸ் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ண சிம்பிளாக எங்கே நான் செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்கும். மெனு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே ப்ரொடெக்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிங்கனாலே ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபியூ மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒட்டுமொத்த அப்ளிகேஷனையுமே ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இஸ் இட் அ மலிஷியஸ் அப்ளிகேஷன், இட் இஸ் அ மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது இதில் இருக்கா, ஏதாவது ஹேக் பண்ணியிருக்காங்களா, இது ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா, வேறு ஏதாவது இன்ஸ்டலேஷன் நடந்திருக்கா, இது அது ஆனில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஆஃப் ஆயிருந்தாலே இட்ஸ் சஸ்பீஷியஸ் மூவ், ஏதாச்சும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிடுங்க இமீடியட்டாக. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி these are the basic things. ஓகே, என்கிட்ட வந்து பணம் திருடலை, என்கிட்ட காசு கிடையாது, என்னுடைய டேட்டா எதுவும் இல்லை, என்னுடைய ஐடி ப்ரூஃப்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது, பட் ஜஸ்ட் மை ஃபோன். வாட் கேன் அ அட்டாக்கர் டு டூ வித் ஜஸ்ட் திஸ் ஃபோன் அப்படின்னா ஸ்டில் த அட்டாக்கர் வில் பி ஏபிள் டு யூஸ் யுவர் ரிசோர்ஸ். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் கிரிப்டோ ஜாக்கிங்.
அதாவது உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் ஆர் கம்ப்யூட்டர் ஓகேங்களா, அதாவது எந்த விதமான ஜிபியூ ஆர் சிபியூ ரிசோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய டிவைஸாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற ரிசோர்ஸ் இருக்கலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகும், ஃபோன் ஸ்லோ ஆகும், ஹீட் ஆகும், ஏன்றது தெரியாது ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனிங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் தான் மைனிங் மூலியமாக, அதாவது கம்ப்யூட்டிங் பவர் மூலியமாக தான் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் கால் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கில் வந்து கம்ப்யூட்டிங் மூலியமாக தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டிங்க்கு உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் மோரோவர் அந்த இன்கேஸ் நீங்கள் விக்டமாகி ஹேக் பண்ணியிருந்தீங்க, உங்கள் ஃபோனில் வந்து இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் தே won't யூஸ் ஒன்லி ஃபார் திஸ் ஒன். அவங்க வந்து ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடு, ரெண்டாவது ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். உங்களுடைய நீங்களாவே என்னென்ன பண்ணிங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பேங்க்லேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு இல்லீகலாக வந்து ஃபண்ட்ஸை ஹேக் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க, அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் உங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஃபோன்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க. பிகாஸ் ஆதார் கார்டில் ஓடிபி வரும், அதை வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டிஜிட்டலி சைன் பண்ணதான் அப்ரூவ் ஆகிடும். கரெக்டாக உங்களுக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க. தேர்ட் விஷயம் என்னன்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி கிரிப்டோ ஜாக்கிங் மட்டும் இல்லை, ப்ளஸ் உங்களுடைய சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஃபோன்ஸ் இருக்குல்ல, உங்கள் ஒட்டுமொத்த எல்லாருடைய ஃபோன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு ஸ்லேவாக பயன்படுத்துவாங்க. இப்போது அட்டாக் பண்ண நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், நிறையா சைட்ஸ் வந்து ஷட் டவுன் ஆகிருக்கும், நிறையா வெப்சைட் பேங்க் சர்வர்ஸ் ஒர்க் ஆகாது, இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் சைட் ஒர்க் ஆகாது, கவர்மெண்ட் சைட் வந்து ஷட் டவுன் ஆகிருக்கும். நார்மலாக அது வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு நெட்வொர்க்கை விட அதிகமான இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சர்வர் டவுன் ஆகிடும். இட்ஸ் அ வெரி பேசிக்கான கான்செப்ட் தான். இப்போ ஜென்ரலாக வந்து 1 லிட்டர் போகிற பைப்பில் 10 லிட்டர் தண்ணி அடிச்சிங்கன்னா போகாதில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஜாம் ஆயினுன்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி ஸ்டக் ஆகிறதா இட்ஸ் பேசிக். இதே மாதிரி உங்களுடைய ஒரு வெப்சைட்டில் ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் இருக்கும், அது 100 Mbps இல்லை 1 Gbps ஸ்பீட் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை அதிகமான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தேவை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க பண்ண வேண்டிய அட்டாக்ஸ்க்கு உங்களுடைய டிவைஸை அவங்க ஸ்லேவாக பயன்படுத்துவாங்க. அதாவது ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து உங்களுடைய ஃபோனில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க, ஒவ்வொரு மால்வேரையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை வேறு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஏதாவது ஒரு அட்டாக் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், நான் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களுடைய ஃபோன்ஸு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாட்நெட்டாக அவங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க பர்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை அவங்க கரெக்டாக அவங்க பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது, உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, இல்லை நீங்கள் ஏதாவது நான் ஒரு லிங்க்கை போய் நான் கிளிக் பண்ணுறேன், நான் இப்போ பேசுகிற கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப காமன் மேனுக்கு எது கனெக்ட் ஆகிற கண்டென்ட்டோ அதை தான் நான் பேசுகிறேன் ஓகேங்களா. நான் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நான் எடுத்துகிட்டு போகல, ரீசெண்ட் ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எடுத்துகிட்டு போகாததுக்கான காரணம் அது அவுட் ஆஃப் ஃப்ரேமில் போயிடும். அதனால் வந்து ரொம்ப காமனாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னென்னா, உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ், நீங்கள் உங்கள் கையில் இருக்க மொபைல் ஃபோன்ஸ்ன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் ஆஸ் ஈக்குவல். உங்களுடைய அத்தனை டேட்டாஸு ப்ளஸ் உங்களுக்கு தெரியாத டேட்டாஸும் அந்த ஃபோன் கிட்ட தான் இருக்கும். எங்கே போகிறீங்க இப்போ சார், அவர் கையில் அவர் ஃபோன் வச்சுருக்காரு, அவரோட கேமராவை ஆக்சஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யார் கூட இருக்காங்க, அவர் மட்டும் இல்லை, அவர் கூட இருக்கிறவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க. யார் கூட இருக்காங்க, அவங்க பேசுகிற கண்டென்ட் என்ன அவங்க கேமரா ஆக்சஸ் பண்ணி என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்றது முதற்கொண்டு அவங்களால மானிட்டர் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நாம் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ்னால ஆபத்துகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள், தயவுசெய்து நீங்கள் என்ன அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணனாலும் கவனமாக இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். பப்ளிக் வைஃபை எந்த விதமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃப்ரீயாக வைஃபை கிடைக்குதுன்றதுனால எந்த விதமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் பப்ளிக் வைஃபை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது தேர் இஸ் ஆல்ரெடி இன்டர்மீடியட் ஒரு ரவுட்டர் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கான், அது அட்டாக்கர்தாக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போது ஏதாவது ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் இருக்கலாம், பிஎன்ஆர் செக்கிங் இந்த மாதிரி செக்அப் பண்ணுறதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஏதாவது பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன் போடுறேன் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து அவன் வந்து அந்த வெப்சைட்டே வந்து ஈஸியாக வந்து அவனால் ஸ்பூஃப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. கம்ப்ளீட்டாக இன்ஃபேக்ட் யூஆர்எல் முதற்கொண்டு அவனால் வேறு நீங்கள் எக்ஸாக்டாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் google.com தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கனாலும் அதே google.comல வேறு ஒரு வெப்சைட் அவனால் வந்து ஷோகேஸ் பண்ண முடியும், வேறு ஒரு வெப்சைட் அவனால் ஈஸியாக ஹாஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது, லோக்கல் ஏதாவது ஃப்ரீ வைஃபைஸ் உங்களுக்கு எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா சென்சிட்டிவ் டேட்டா, சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட்ஸ், ட்ரான்சாக்ஷன் மெசேஜஸ்ன்னு சொல்கிறது எதையுமே வந்து நீங்கள் அதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதீங்க. உங்களுடைய மொபைல் டேட்டாவில் மட்டுமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் மேக் ஷுர்
கீப் யுவர் மொபைல் ஃபோன் சேஃப். இன்கேஸ் ஹேக் ஆகிடுச்சு இல்லை ஏதாவது ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் ரீசெட் பண்ணுங்கள், வேறு எதுவுமே பண்ண வேணாம். ஆர்எல்ஸ் இஃப் யூ ஃபீல் தட் என் டேட்டா போயிடுச்சுன்னு ஏதாவது த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க, பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்லி டோன்ட் வெயிட், ரீச் அவுட் டு த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா வந்து வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. திஸ் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். ஏன்னா உங்கள் கண்டென்ட்ஸ், உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ், உங்களுடைய கண்டென்ட்ன்றது இன்னொருத்தங்க கையில் இருக்கிறது, உங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் இன்னொருத்தங்க கையில் இருந்தாலே அது ஃபஸ்ட்டு தப்பு. சரி, ஏன் யூடியூப்பில் உங்கள் பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு சின்ன நீங்கள் இருக்கீங்க அந்த சைடில், அந்த வீடியோ அவங்க எடுத்து போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு இருந்தாலுமே இட்ஸ் அ ராங், இட்ஸ் அ க்ரைம். ஏன்னா உங்கள் பெர்மிஷன் இல்லாமல் வித்தவுட் யோர் நாலேஜ், உங்களுடைய இது இல்லாமல் அவங்க பப்ளிக்காக அவங்களால போட முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி டேட்டா ஆர் எனி இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் யூ, அதை வந்து பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, லீக் பண்ணுவாங்க, இல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா இமீடியட்லி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணி make sure you use your phone safe and secure. Okay, thank you. Yeah, we are running short of time. So, question is, I would like them to identify yourself, your name and organization at least. Sir, my name is Pawan Kumar. The session was really enlightening. The only thing is, why should banks ask for KYC online? If the case is very risky, they should avoid asking. They can take a physical form. That's why. Yes, sir. That's it. Actually, this is ideally answered by the bankers that we have, but I'll tell you my view. That I agree with you that KYC should not be asked online, and in fact I was just suggesting to Mr. Rajendran that ideal would be that at least once the person must see what his bank looks like. He should go to the bank and the bank's camera should capture his photo at least once. So there's a lot to be done for strengthening the KYC, and maybe we can have the views of our honorable bankers also. In fact, I would like to supplement what Mr. Pujari has said. In fact, banks, there has always been a thrust on the banks to enhance technology. Technology presence, Atmanirbhar, Digital India, banking technology, it has been running for about 7 to 8 years now. In fact, there was a very popular advertisement of ICICI Bank. I can even name the bank. When Amitabh Bachchan used to be doing something like kite flying in the sixth floor, from there in a matter of 15 minutes he would say, my account is open. You remember that advertisement? Most of the public sector banks, on behalf of many public sector banks, since I have been in IOB for about 30 years, since I also represented public sector banks, I have addressed RBI, I can tell you many public sector banks, they do not do this kind of banking, right? At least once or twice, the customers necessarily come to the bank. I am not talking about public sector versus private sector. This is not the forum. I am telling you the technology thrust is such that without coming to the bank also, in the case of some private sector, at least new generation of private sector bank, it is possible. Whereas in a public sector bank, that thing is not possible. And many foreign countries, you can even open a bank, not a branch. You can open a bank with no physical address. Suppose I want to start a bank, my name Rajendran Pujari Bank Limited, I mean something like that. Something like that, I can ask, go for www.rajendranbank.co.in, www.rajendran.org. This itself is the address. I don't have any physical building itself. This is the address. Such a bank can be opened abroad. Fortunately, in RBI rules do not permit it. Fortunately, I am very careful. For how many years this is going to be there? Perhaps in another 5 to 6 years or 10 years from now, even RBI may have to go the global way. I am not very sure. So the online KYC is a technology thrust, global thrust. Balaji, you would like to add something? Yeah, please go ahead. One second, he's adding something to Yeah, actually I just want to add something. Sir, according to my view, right, this online KYC, a lot of banks have brought video KYC. The thing is, like, the user doesn't have to come to the bank. They just have to sit in the front of the camera and show their ID cards and other things. But I see this as a very big blunder in my view, because due to the deep faking technology, we must have, a lot of people have heard of this thing. Like, I can actually
use your face and in a video, and I can actually talk. If that's the scenario, I can sit like you in a camera and validate the video KYC. I'm pretty sure a lot of private sector banks have also brought that digital KYC. So that is one big blunder which I personally see in this scenario. Yeah. There has to be a sweet spot between security and facilitation. Lifelong that account holder is going to have the facilitation, the ease of doing banking from his drawing room. At least once the account holder must be made to come to the bank branch physically, any branch, not necessarily this particular branch, and complete the KYC. That is my view. Thank you. In fact, technology is spreading so fast. Just one point. Technology is developing so fast that banks are finding it difficult to keep pace. In fact, you will be quite surprised to know that there are websites called 10minutemail.com, fakemail.com, in which you can create a temporary email which will automatically get deleted, get obliterated after about 10 minutes. Suppose you expect an OTP for an email. You don't want your actual email ID to be revealed to the person who is going to send the OTP. Then you can say, they want OTP. You don't want your email to be known to the shopkeeper. Then what you can do, you can go to the 10-minute email or fakeemail.com. You can create a temporary email, automatically will get deleted. In the email, cybercrime officials like Pujari will find it extremely difficult to investigate. There are two last questions, sir. One for you. Anybody else? One more. Mic on panna. Mic on panna. I am getting message under the BIM payment. I make the payments. They say that to so and so also under BIM payment you can make remittance. Like that I am getting message by the service provider. From my list of persons, I have got thousands of persons in my mobile. So from my list, they are telling so and so also is there linked to the BIM payment. Like that the payment service provider is telling. I don't want to say who is the service provider. How they can say, how they can alert me to make a transaction? That is very stupid. This thing. They try to fool us. How a service provider, an authorized service provider under BIM payment system can say so and so is also there. You can, if you want, you can remit payment. How they can give a suggestion to us? So, okay, here you have to be very sure that it is actually your service provider. That is number one. Number second, Authorized service provider. No, you think it's authorized service provider. So this is subject to check. Okay, you need to confirm that. Second thing is how whosoever is sending the message know about your contact details. So that I was just briefly I covered that whenever you are downloading any app, kindly go through what sort of permissions they are asking. Invariably, they will ask permission of contact also. I download an app, let us say a scanner app, it will scan my document. It will say, give permission for contact. Why that scanner fellow will like to know who are my contacts? So please think over it. Location, contact and location information, permission and contact permission is asked by any app. Today, if you download an app which will tell you that there are some apps, what is the latitude and longitude of the place you are here. This also asks, please, it will say, permission to access your contact. Why that fellow wants to know your contact? So if by mistake we have downloaded some app, those consters, fraudsters can pretend to be either service provider or your bank and then edge you on that so and so you know have also downloaded, so and so has also made, you also make the payments. My advice, please ignore such messages. And also go through
also go through your settings as to which app is asking which permission, and disable many of the permissions if you feel that it is not required for the app. Don't worry, if the app doesn't work, it may ask you enable it temporarily during that time. But default setting, please give the least amount of permissions to the apps that you install. Yeah. Thank you, sir. Then, that- I'm also getting. Sir, message- please. One question only. Messages of loan This sanctions. gentleman is waiting, sir. You can interact with him post. So I have a question. This question is to Shiva. See, you are talking about deep fake, right? On the KYC aspect of it, AI is also getting implemented by many of these private banks. Any vulnerabilities you have identified, would you like to enlighten this space on this? The thing is like, other than this deep faking, right? You're asking like any vulnerabilities as identified. So far, like few banks, without even using the video KYC, they have allowed to use the banking system, like was able to create a bank account without the person's knowledge. Like I'm saying you, without even a OTP from the Aadhaar card or any of his knowledge. A bank account in under, it was a very, no, KYC verification, they use AI kind of a technology, okay. But still, I'm not, I'm pretty aware that like not all the banks are blind implemented that kind of situations because, say, you're using it for account opening. There are only few banks which actually uses this video KYC. Other than these banks, there are still option for user without the video KYC also, they'll be able to open an account and they'll be able to, they are eligible to transact up to 1 lakh in a year and till 1 lakh in a year. If they want to increase the transaction, at that time they have to do the video KYC. There is a feasible timeline for this. Like these kind of banks are still lacking in the basic systems. Say for example, there was an possibility to create a bank account without the user's knowledge, and it was approved, and we even received the ATM card of that party with letting the user know only we just did this process. But we also got the ATM card of that user. The user doesn't even know anything regarding this, he didn't even enter an OTP regarding this thing. We have reported the certain bank at that point. After receiving everything, we have reported to the certain point. What I'm saying right now is few banks are implementing AI. But if you want to implement the video KYC completely, then that you have to look into everyone. Like because there is already a set of protocols. Like banks have to get these kind of rules, these kind of documents. There are already set of protocols. Like these kind of protocols has to be implemented uniformly throughout the banking system, not by any individual banks. That by that case only you can actually protect the users thing, because you can't go and say some person sitting somewhere like you made a 1 lakh transaction on something, he wouldn't even know that he had an existing account in that particular bank. And there is already another thing which is called a centralized KYC, which has been implemented in the banks. So like a user gets a centralized KYC messages. It will be better if that particular an individual one major KYC which has been created and monitored by government agency, and that code can be shared to the banking sector. They can get the other details also, because if this thing has been implemented right, people doesn't need to worry about sharing their own personal Aadhaar card and voter ID of that SMS messages. Your bank account is being locked, kindly update your Aadhaar card online. This message also, they don't have to worry, because if this particular things have been automized. And another thing to your, 1 second sir, another thing is like, sir, you were talking about the BIM, under the BIM authorized person. I would like to remind that banks are the sector which is actually authorized under the RBI and the government thing. These intermediate peoples are third party aggregators, bank payment gateways and other online payment systems. Say for example, if there is any issue happens, they'll say there's an systemized error and we'll fix it. That's it. I'll say you a real-time example which happened in India itself. We all know Truecaller. Few months back, what happened? Suddenly all the Truecaller users started to get, all their bank accounts started to get signed up with the
to ICICI UPI system. Every user started to communicate to Truecaller and their respective bank, and I did not register my payment system in the Truecaller. Suddenly what happened? This became a very big issue, and the company responded that it was a technical error in our system. That's what I'm saying. There will be, the person you have to rely and ask will be the banking sector, not the, you don't have to rely on the third party aggregator, which is your payment persons. Yeah. Your question. Payment gateway. One last question, sir. Please, we are totally run out of time. Hello, sir. One I'm last Naresh from Indian School of Science and Management. Actually, we are following like Web 2.0. So we are slowly adapting to Web 3.0. So when we are we are up to the full stage of Web 3.0. So we are a lot of data privacy issues. So when 3.0 is implemented, so the thing which we have now can be sorted out or can be reduced when Web 3.0 is in process, like in action. The thing is, like, the Web 3.0 is created for the decentralized base. That is actually the new era. Okay. To be precise, actually, you are asking like how to handle it, or like we can minimize like in 2.0 we have no like a huge safety in data, but when Web 3.0 is implemented, we can able to control that. We can able to control our data. So is that possible? Like we can overcome this fraudulent issues. Yeah, the thing is, like, it is already proven. Decentralized network is already being proven that it has been trustworthy so far now. That's the reason of Web 3.0 and the D apps and other thing which is emerging right now. So a lot of governments, few other country government are implementing in the decentralized place also by their all their implementing the users data, their people's data and all. Few countries are still in the, even in few things, our country is also still under testing mode on few industries. Okay. Here I would like to say that nothing is 100% secure. Okay, you said that Web 3.0, a lot of it's been foolproof, can we protect our data or not? You must also have to notice that how many cryptographic financial frauds has been happening. That has been the major key for the criminals. Okay, because when the currency is not governed or like being like monitored by the government, it automatically falls under the bad person's hand. Same as that, when your data, like you can say like it can be protected or something. Remember, currency is something which cannot, it doesn't have a value if it is counterfeited. Okay, there is a difference between data and currency. The reason it took so long for them to actually implement this is because currency, if you just be as a digital paper, right? If you just copy paste, that doesn't have any value. That's the reason they bought cryptography, and that's the reason the cryptocurrency and then decentralized network, so that like people cannot counterfeit their Bitcoin value or any kind of a cryptocurrency's value. This has been implemented like that. But your data doesn't fall like that. It can be copied and kept, and no one will know that. Your data is completely a separate sector. Okay. So once Balaji, your data is like to is very complicated subject. Maybe you would like to speak to him offline because. Yeah, I'll explain you later. All right. Yeah, sure. Yeah. Okay. Thank you, ladies and gentlemen. We really ran out of time. Yes, GM Bank we cannot refuse because our KOC will never get passed. Sorry, it's not like that actually. I am Lakshmi Venkatesh, General Manager, Digital Banking Department, Indian Overseas Bank. Actually, I am not going to pose any question. I want to have a small suggestion for all of you. The most common frauds which we are coming across, they are phishing, that is fake calls, and another is sending you some messages asking you to click the link or tempting you to do something. One thing we have to understand, the fraudsters are playing with our emotional imbalance. So while doing any banking transaction or whenever you come across any message or any phone calls, more particularly related to your banking account, maintain your mental balance or emotional balance in a very firm way. They are playing with two kinds of emotions. One is tempting you, that is making you to feel greedy, or they are trying to make you panic. So these two things have to be avoided whenever you are handling such a situation. So if you get panic, automatically you will be afraid and you will share the information. Whenever you are tempted, you will become greedy
and you think that you are going to get something. There is nothing called free lunch, and be careful about it. Don't get tempted, don't feel panic also. Your mental balance is, your emotional balance is maintained means you escape the fraud. That's all. That is the basic thing you have to always remember about. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Viewers watching, more than 800 people are watching live, so because already people are there, you'll start watching IPL. This program, what we did is only to make you aware of the thing, and we don't want to get scared, because sometimes it's so scary, you'll stop using your telephone. Don't do that, and use it as given by the advices given by the people. Make them, pass it on, as our DGP said, pass on this information. We'll do that in our own way. Ladies and gentlemen, big round of applause to our team for sharing a very valuable information. And I also thank members of Hindustan Chamber who also joined us. Now I request Mr. Suresh and Atesh Ravi to join us on stage. I request GM also to join on stage while pressing the moment. Please join us on stage. Thank you, ladies and gentlemen. Get home safely and use your phone discreetly. And so many things what they said, don't do it actually. You'll be in trouble. Bye. Till we meet again. Bye-bye. Good night.